Good morning, everybody. What's up? Welcome back to lesson 35. We're going to redo the practice part, a little bit of review first, and then we'll get straight into the content. And here we go. So let's start with Beto. How do you say ela teve sorte? She have. She has. Ela teve sorte. She has. Aí, tio. Só sorte que eu não. Okay, so remember, so first of all, it's past, right? So it would be in the past tense. Bunny, can you help? She was, né? There we go. Yes. Agora sorte que eu não tô lembrado. Bunny? Was lucky. 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 Capricho is like coffee and taxi Lucky. and all those. So She lucky. was So lucky. 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 Yeah. So lucky. Lucky. Yep. Good. So the key here is that we don't use the verb have, right? We don't say she has luck. Se fosse presente, she has luck. Now nós falamos she is lucky. Ela teve sorte, not she had luck, but she was lucky. That's right. Vani, how do you say olhar algo? I'm looking something. Close. Looking at. Looking Remember, at something. Remember, we need the preposition at with look. So how would you say, eu estou no, how would you say, vamos olhar algumas roupas? I'm going to look at clothes. Algumas roupas? Some clothes. At some clothes. Good. Hi, Feliciana. How are you? Hi, I'm fine. Good morning. How would you say, quando ela viaja, ela gosta de olhar coisas com alguém? Quando ela viaja, ela gosta de olhar coisas com alguém. When she travel, she's like olhar alguma coisa. Olhar coisas com alguém. When she's travel, ela gosta de olhar coisas com alguém? Ou ela olha coisas? Ela gosta de olhar coisas com alguém. She's like, or she likes
She Ok, likes. so, yeah, vamos desenvolver padrão aqui, usar. So, ou é she's travel, she's like, ou não é. So, como é que é quando nós temos ela viaja e ela gosta? She likes. Yes, so, isso provavelmente o erro mais comum quando falamos de terceira pessoa singular é todo mundo quer colocar o S no she. She likes. 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 Look something. She like look something. O que eu falei com Look. Não, olhar. Look. Algumas coisas, something. ok? Look something com alguém. With alguém, with E tente cortar esse i. With. Não tem i ou y no final de with. É with. Não, with the. With. somebody. Some o quê? Não ouvi. Desculpa. Body. Buddy, ok. Ok, so, estamos quase lá. Agora que nós mudamos o travels e likes. She likes, so o que eu falei para a Vani que precisa quando nós temos look e nós estamos falando olhar? Look At. Okay, so she likes to look at. So what does something mean? É alguma coisa. Alguma coisa. E foi alguma coisa que ela gosta de olhar na frase? Não, coisas. Coisas. Olhar coisas. So, if we say olhar alguma coisa, daí seria she likes to... Oops. Outra coisa aqui. Depois de like, want, need, infinitivo completo. So, she likes to look at something, somebody. Olhar coisas. How do you say olhar? Olhar, look at. Look at, Agora, coisas. What does something mean literally? Alguma coisa. Alguma Ação. coisa. Coisa é? Look at some. Não, daí seria olhar algum. É o thing, que é coisa. So, olhar coisas, to look at things. Agora, se for olhar algumas coisas, seria look at some things. Então, nós temos something junto quando é alguma coisa. Quando é algumas coisas, daí é algumas, some, things, coisas. Mas se não tiver algumas, como a nossa frase, é só to look at things. Ela gosta de olhar coisas. Quem se lembra outro jeito de dizer somebody aqui? Alguém se lembra? Someone. Good. E qual é a diferença? Somebody é menos formal, né? Good. Very nice. Somebody is less formal. Joe, good morning. How are the girls? They are asleep. They are asleep? Good. How would you say, quando eu viajo, eu também gosto de ir com alguém.
quando eu viajo, eu também gosto de ir com alguém. When I travel, I'm going to somebody. Eu With gosto somebody. with somebody, mas eu gosto de ir com alguém. I'm going. I'm going, eu estou indo, eu vou, right? I'm like. Eu estou gostar. Eu gosto. I like. There we go. I like to going. I To- like going. Okay. I like going with somebody. Good. So I like, e aqui nós podemos usar, depois de like, I like to go with someone, ou somebody, você usou, somebody, ou I like going with somebody. So, a sua frase, very good. Ou pode também usar o infinitivo to go. I like to go. So, a ideia é, se lembra que nós temos o gerúndio, onde nós temos um verbo que é atividade. Se torna um substantivo. So, eu gosto de ir com alguém, ou eu gosto indo com alguém. Eu gosto da atividade de ir com alguém. Beto, eu fui assistir um filme quinta passada com a minha esposa. Eu fui assistir um filme quinta passada com a minha esposa. Está no mudo. I went to watch a movie. Isso é um move, right? Movimento. Dance move. Movie. Yeah, Movie. good. Last Thursday with my wife. Good. So, quando você fala with, so se lembra, coloca a língua mais para With. fora. With, isso. With my wife. Good, perfect, yeah. É muito comum ouvir with, mas não é esse, mas as pessoas às vezes esquecem que tem que ser aquele the, with. Very nice, good job. Vani, how do you say ela teve sorte? She was lucky. She was lucky. How do you say ela vai ter sorte? She ela vai ter. She will be lucky. Good, yeah. So she will be lucky, or she is going to be lucky. Good. Qualquer um, very nice. Feliciana, ask Joe if she liked the last movie she saw. Me perdi. Ask Como que é? Joe if she liked the last movie she saw. Perguntar em português?
No. No. Nice try. Nice try. Yo é a mesma coisa que você falou. She like No, last because movie. you're asking Joe. You're asking Joe if she liked. Pergunte a Joe se ela mesma gostou. Yo you like the last movie? Se ela gostou? Like it? Não. Quando, Tá é por isso mesmo, right? So, ask Joe if she liked the last movie she saw. What is the main verb? Liked. Liked. Is it strong or weak? Strong. If you don't know, always guess weak because 99% of verbs are weak, right? So it's weak. Like is weak, which means if I ask you, você gosta de mim? What like? Do you like? Why do? Do because like is weak. Okay. So if I were to ask, do you like in the present? Now, how do I turn this? For example, do you like the last movie you saw? It's a little weird because in the past, it should be past. So let's change it to the past. Do you like? How do I change this to the past? Did you like? Exactly. So the main mistakes that I see here are, do you liked? Wrong. Or did you liked? Wrong. Okay. So what do? We change the auxiliary verb and we leave the main verb alone. We change the auxiliary verb and we leave the main verb alone. We don't touch the main verb. Okay. So let's do it again. Feliciana, ask Joe if she liked the last movie she saw. Okay. Joe, did you like the last movie if you saw? The last movie you saw. Pode say that you saw or so you saw. You saw. The last movie you saw. Movie. Joe? Good. Yes, I like it. I like I like it too. Porque não é verbo, right? Eu gostei dele. I liked. I like him. Okay. It. Now, yeah, there you go. I like it. Okay. So you were right. I liked, right? Porque daí você não tem verbo auxiliar para mudar. I liked it. E like é medroso. Alguém, everybody give me an example of verbo medroso. So we have like is one. What else? Want. Want, good. Love. Have. Love, good. Have, good. Vani, don't be left behind. Need. Need, very nice. Agora deixou quase nada para o Beto. Beto, do you remember? I would like you. Okay. Não entendi. No? Anybody else remember? Make. Yeah, hey, Make, no? that's true actually. That's one I haven't talked about before. Huh. And
Hate. There are more, but these are the main ones. What is hate? Anybody know? Ódio. Odiar. So I hate it's raining again. I hate it. Okay. Although those of us who live in Palmas don't hate it. We love it when it starts raining again. But when I lived in Seattle and it rained all winter, I remember laying in bed and thinking, oh my God, it's raining again. I hate it. Good. So those are probably the main, what I call variables medrosos, because most of the time I liked it. I liked him. So him, like Joe said, if it's a person, right? I met your dad. I liked him. Vani, what does that mean? I met your dad. I liked him. I met. I don't know met. Anybody? I met your dad. Conhecer Eu pela conheci primeira. seu pai. Na maioria das situações vai ser conhecer pela primeira vez. Então eu conheci o seu pai e gostei dele. All right. So let's look at something. We're at the point where we can talk about there is an exception to the Medroso rule. If I have a question word at the beginning, so for the verb like, we are going to buy ice cream. Is it one word or two? I think it's one. Which do you like? Or what? Let's do this. Let's go. What kind? Kind? Anybody? What does kind mean? Que tipo? Tipo. Sabor. Yes. So we can use what kind, que tipo, for what kind of car do you drive? What kind of ice cream do you like? What kind of toothpaste do you use? Right? Que tipo. It can also, does anybody know the adjective if you say Vani is kind? Does anybody know what that means? Gentil, simpático, maravilhoso. Okay, so it's mostly used for tipo. That's the most common usage is for tipo, but it can, if you hear someone being described as kind, it means they are gentil, simpático. Basically a good person. Okay, so here we didn't end the sentence with to or it, or why not? Does anybody know why we don't need to or it or some or one or? It's because of the question word. So the exception to the variables medrosos is if the sentence starts with a question word. What kind do you like? Which one do you want? Which one do you want? Joe? Qual você quer? Qual você quer? And if you wanted to, it could be qual deles
delas, das coisas. That's one represents das coisas. Okay, good. Okay, so that's the key with verbos medrosos. If we don't have anything, like when we said I liked it, like Joe said, right? We need it because of like. But if I ask her, what movie did you like? Right? What movie did you like? So because I have what at the beginning, then no to or any of the others afterwards. What was the last movie you saw, Joe? I'm watching. Eu estou, você, nesse momento, que falta de Não, peraí. educação, durante a aula assistindo. Eu estou assistindo ainda. Ah, ok, não, mas serve, se você não parou e está fazendo em sessões, Sim. ok, então nesse caso, que não é caso normal, geralmente as Na pessoas verdade, assistem uma vez. série, teacher. Ah, ok, well, daí, mas série a mesma coisa. não é movie, right? Não, movie é o quê? É filme. Movie é alguma filme. coisa que você assiste, isso é até muito bom. Só entra como filme? Eu achava que não. Não, so movie é filme só. Série é, como é que nós dizemos série? Do you know? Series, yeah. Series, yeah. Ok. Do you remember the last movie you watched? The Blonde. Ah, ok. Foi o último. Não foi, meu Deus, foi acho que faz tempo. dois meses atrás que eu fiz essa pergunta e desde então ainda. Não, parece nós não assistimos filmes. Porque eu comecei tudo série. Série não vale. Não, exatamente. Para nós, se você perguntar o último filme que nós assistimos, mesma coisa. Alguma coisa de quase um ano atrás, porque nós só assistimos série. Série. Um atrás da outra. Good, all right. How would you ask? Let's go, Beto. How would you ask someone if they would like to go to the movies? I watched the Let me stop you there. So I'm gonna ask the question again. How would you ask someone if they would like to go to the movies? How would you ask someone if they would like to go to the movies? I would ask How? how. Okay. How would Do you understand? how como você ei, Do you have an idea? como gostaria você de perguntar? Como você... So, se lembra, would não é gostaria. Would é o quê?
É só ia. Como Ia. você perguntaria ou perguntaria para alguém. Se ele gostaria de ir para o cinema. Yes, that's it. Do you, no, do you, would you like to the movies? Okay, close. With me or Ok, pode ser with me. But que tal ir ao cinema em vez de você... I would like to go There we go. To go to the movies to the movies. Exactly. To go to. That's it. Yep. Would you like to go to the movies with me? All right. tomorrow. Okay. Last night. Opa, last night fica difícil. O que significa last night? No, okay, no. Next night, like. Ok, next, so next night. night. Como é que nós falamos amanhã de manhã? Manhã de manhã? Desculpa, amanhã à noite. quer dizer. Tonight, seria tonight. Ok, tonight. Aí, o que significa tonight? Hoje à noite. Hoje à noite, ok. Yeah, so tonight dá, tomorrow night dá, last night, daí fica difícil. Não, last night não. Last night já foi. Não tem jeito. Só se fosse na outra vida. Esse filme de... All right. Good. Vani, como é que você responderia? Talvez, quando? Maybe when. Uhum. Feliciana, quando você gostaria de ir? When would you like to go? When would you like to go? Good. All right, let's get into... So let's see. I don't know if we saw this last time, but let's take a look. 45 topics. Mais ou menos. So we're going to get into, this is one of my favorites. We're going to talk about the ways that we actually say mais ou menos. What does actually mean? Mais ou menos. What does actually mean? Who can tell me what actually means? Anybody? Actually? Totalmente. Yeah, that's what everybody says. Atualmente, but it doesn't mean atualmente. It is a false cognate. Actually is na verdade. Okay? Actually is na verdade. Actually means currently, these days, is actualmente. Okay, so false cognate. False cognate alarm. So currently, these days, even right now, que pode representar esse exato momento, mas também pode ser mais para a ideia de atualmente. Right? So we're going to talk today about what we actually say for mais ou menos. Who can tell me what we don't usually say for mais ou menos? Who can tell me what we don't usually say
to mean mais ou menos? Does anybody know? More or less. We don't usually say more or less. We also never say, anybody know what we never say? Never, ever, ever, ever say so. Okay, so we're going to talk about so, never, more or less, not very often. Okay, so we're going to talk about mais ou menos. We're going to talk about start and end. Desert or dessert? What do you mean? Looks good. Deserto, é isso. É, Yo. isso. Sobremesa. Yes. Which one? E deserto é deserto. Well, but which one's deserto and which one's sobremesa? Deserto. É sobremesa. Dessert. Dessert. É a segunda aí, no caso. Yep. That's right. So I can take this off because we don't even need to do it because Beto already knows. Very good. Nice job. Desert is the place. Well, we'll talk about it. I have a little thing that a teacher told me 40 years ago. So I have a tip that a teacher gave me 40 years ago to remember those. So let's talk about mais ou menos, shall we? Actually, let's do this. Okay. So let's talk about mais ou menos. How are you? When we answer someone and they ask, how are you? To say mais ou menos, we do not say, I'm so. Never say so. We also don't say, I'm more or less. You can say, I'm more or less happy. Eu estou mais ou menos feliz. I'm more or less tired. Eu estou mais ou menos cansado. But we don't usually use more or less, okay? Professor, tem alguma ocasião que usa o so? No, never use so. So is something... Eu sempre ficava confuso, porque que desde que eu comecei, a primeira vez que eu vim para o Brasil para dar aula, 2000, foi na escola onde eu dava aula, todo mundo falava, eu tive que corrigir todo mundo. Foi uma escola que bombava, 200 alunos, e todos os alunos falavam. Daí eu não entendia por quê. Até uns, 6 meses atrás, 5 meses atrás, não sei, falando de seriados, né, Joe, eu estava assistindo o seriado no HBO, chamado A Idade Dourada, alguma coisa assim, sobre 1900, naquela época em Nova York. E daí eles falaram, daí, entendi. Então, aqui no Brasil é alguma coisa, acho que está parando por aí, mas a primeira vez que eu vi foi 20 anos atrás, alguma coisa que eles estavam ensinando em 2000, eu já ainda escuto pessoas falando em 2022, alguma coisa que foi usado em 1900, e naquela época, nos Estados Unidos, mas não é mais usado. Eu aprendi também usando so. Mais ou menos era sempre so. Aí, Sim, uma é isso que... ocasião, tempo atrás eu estive nos Estados Unidos, aí tudo que eles me perguntavam, eu falava, so. Como que você estava? How are you? Eu falava, so. Não, Como foi seu exatamente. dia? So. E por isso Eles que... achavam estranho, eles não entendiam. Eles ficavam meio que perdidos com a resposta. É exatamente isso que eu estou falando. Thank you. Porque é exatamente... Eu tenho uma missão nessa vida de tirar o so da boca dos brasileiros. Da minha já tirou. Okay, so, yeah, never, ever say so. Então, não existe a palavra so juntos, não existe. Né? É aquela coisa que é tão arcaica que é quase não entendível. Agora, se você for alguém que fala com estrangeiros, não é só brasileiro, eu acho, que fala so. É alguma coisa que entrou
na subcultura de ensino de inglês internacional para estrangeiros, pessoas que não falam inglês, e ficou. Achou o lugar e todo mundo, eu acho que talvez parece, não sei se parece chique, se parece alguma coisa legal, mas é alguma coisa que realmente ficou, e por isso que até agora não conseguimos largar. Mas é como eu falei, eu nunca tinha ouvido nenhum nativo falar isso até eu assistir esse seriado de 1900. Daí foi, é por isso. É por isso, porque quando as primeiras pessoas vieram para o Brasil para ensinar inglês, estavam falando isso em 1900 ou em qualquer época que vieram. Mas hoje em dia, não. Good. Very nice. Okay, so if someone asks, how are you? The most common ways, let me just make sure here that we're all closed up. Okay, so if someone asks, how are you? The most common way to say mais ou menos is not bad and I'm okay. Not bad and I'm okay, which to many people, many Brazilians that speak English, it sounds the opposite. If I say I'm okay, when we think of okay in Portuguese, so the word okay has been brought from English to Portuguese, and what do we say? Okay, right? It's something very good. Aquela coisa é okay. So it's interesting because we can use okay, right? We can use that, but usually the tone of voice for okay is not okay. Oh, sorry. Daí eu mudei para português, né? Okay, no, okay. Okay, it's more closed, okay. But for example, if I ask my friend, how are you? And my friend says, I'm okay, I'm going to ask why. What's wrong? O que tem de errado? Por quê? Porque por alguma razão ele não falou good. Quase sempre que nós estivermos bem para cima, or good, or awesome, or very good, or fantastic, or whatever. If we're good, we're going to say good. Good is what we use most of the time. How are you? I'm good. That's like 80% of the time we're going to say the word good. If my friend doesn't say good, unless he says, I'm okay, and the voice, the tone of the voice can tell us. But most of the time, when someone says, I'm okay, I'm going to say, hey, what's wrong? O que tem de errado? Because I'm okay, we use more often to mean mais ou menos. So we don't say I'm more or less. We don't say I'm so-so. We say I'm okay. And the other one that's very, very commonly used is not bad. And not bad. So if I love when I first came to Brazil, people would say, how are you? And I would say, estou mais ou menos. And the person would ask, mais para mais ou mais para menos? I love that question because we don't really have that in English. Mais para mais ou mais para menos? So if you look at not bad and I'm okay, not bad is mais para mais, and I'm okay is mais para menos, usually. How are you? I'm not bad. So not bad would be like nada mal, ou mais ou menos. But also not bad can be used in a way to say that something is nada mal, right? Like we have in Portuguese. Como você está? Nada mal. Mas tem uma aluna que usou o exemplo de quando ela vai para a praia. E ela diz tem cada gato lá. Daí um desses gatos passa e ela fala, not bad, right? É um jeito também que nós podemos usar. Então, tanto I'm okay quanto not bad, dependendo do tom, da inflexão da sua voz, pode ser alguma coisa boa ou alguma coisa que é mais ou menos. E o contexto e o jeito que nós usamos as nossas vozes vão nos ajudar a saber qual é. Okay? So, if somebody says, e também o contexto, né? Se você perguntar a alguém como está, e em geral, a pessoa, not bad, mais ou menos, mais para mais, I'm okay, mais ou menos, mais para menos.
Agora, se alguém perguntar, if somebody asks, are you happy? Are you happy? And then these are things, here are a couple of things that are not usually taught in Brazil, but are extremely common. We use kind of and sort of. What do they mean? They just mean mais ou menos. Are you happy? Kind of. Mais ou menos. Are you happy? Sort of. Mais ou menos. And then we can also put them in front of adjectives. I'm kind of sad. Eu estou mais ou menos triste. Or I'm sort of sad. And the thing with kind of and sort of is that there is a very common reduction. So many native speakers, instead of saying kind of, say kinda. Opa, tô congelando, né? Can you guys hear me? Congelei um pouquinho? No? Okay. Parecia aqui que tá. Okay. So many native speakers, instead of saying kind of, which kind of and sort of are extremely common, but even more common than kind of and sort of are kinda and sorta. So kind of comes together, it smashes together, and kind of becomes kinda, and sort of becomes sorta. So most native speakers, in my experience, when they say, eu estou mais ou menos triste, they say, I'm kind of sad. I'm kind of sad. Nesse I'm caso aí, ele sort- funciona como pouco, é? Estou pouco triste. Ou não? Right. Yeah. Estou tipo triste. Yeah. When you say, se você usar, porque em português podemos usar pouco como mais ou menos, right? So, quando pouco é igual a mais ou menos, pode. Porque nós temos também, I'm a little sad. Pode também falar, I'm a little sad. Então, yeah. It can be used as a synonym for pouco triste or mais ou menos triste. Good. Yeah. I like that. That's actually very good. So when we talk about distances, when we talk about measurements, distances, measurements, distâncias e medidas, we have about and around, which are very, very common. About ao redor de 5 milhas daqui, right? How far is it? Qual é a distância e quão longe é? It's about 5 miles. É ao redor, ou aproximadamente, around, ao redor, cerca de. So, tem about é ao redor de, literalmente, around é cerca de. Mas daí nós traduzimos como mais ou menos. So, how far is it to your house? It's about 5 miles. Fica mais ou menos 5 milhas. It's around 5 miles. Fica mais ou menos 5 milhas. About or around. Not both, but either about or around. A more formal way to say that is it's approximately 5 miles. É aproximadamente 5 milhas, mais técnico, mais formal. Roughly. Who can tell me what rough means? Anybody know what rough means? Does anybody know what smooth means? Smooth is the opposite. What is opposite? Who can tell me what opposite means? Opposite? Feliciana, tá falando? Sentido contrário? Sentido contrário, oposto. So smooth is the opposite of rough. Smooth is liso. Liso. And then rough is não liso. Somebody, what's the best way to say não liso? I'm only asking because I always forget. It's not a word that I use very often. É raso? I don't remember what raso means. Somebody help me.
Does anybody speak Portuguese? Não What's the- liso é... Áspero. Áspero? Áspero. É, Áspero. Okay. There we go. Thank you. Wow. You guys really need to practice your Portuguese. Okay. Very good. Áspero. So, that's rough. So if you think of áspero é alguma coisa, right? Que não é liso, é alguma coisa que não é... não, nós usamos roughly aqui como não exato. Não exatamente, mas perto. So it's roughly 5 miles. Or we can also use 5 miles or so. Or so é mais jeito usado para dizer mais ou menos. Como se fosse mais ou menos por aí. É 5 milhas por aí. Okay, so 5 miles or so. Any questions about those? Now, we have a couple of different ones that are my favorites. Okay, well, actually, we have one here that is my favorite, is ish. If you use ish, you sound very fluent. It is definitely something that is used a lot by native speakers. If someone asks, what time will you be there? I'll be there at 6-ish. 6-ish. What color is your house? So I'll be there at 6-ish. Mais ou menos 6 horas. What color is your house? It's bluish. Mais ou menos azul. And the cool thing about ish is that you can put ish on a lot of stuff. You can put ish on a lot of different words to say mais ou menos. Or you can use ish alone. So for example, if Joe asks me, are you happy? Are you happy? Then I can say, well, yeah, I'm happy-ish, right? So I can say, I'm happy-ish, and then I'm saying, estou feliz, mais ou menos. So ish is just, it's one of those things. I love ish. That's why I always say my favorite mais ou menos is ish, because we can use it in so many different situations, and it makes you sound extremely fluent, because it's another thing that is not taught to most English as a second language students. Most English students outside of the US don't learn ish. And actually, it's one of those things, English students in the US don't learn it because it's almost like slang. It's not quite slang, but because it's so commonly used, but it's not acceptable in, like, you wouldn't use it probably in, if you were taking the TOEFL test or the IELTS test, you probably wouldn't use ish because it's more of an everyday, more common thing that you hear in a less formal situation. All right. That's going to do it for today. Don't forget, if you would like to see the video on more or less that I took from this lesson, I will put it, if you're watching this video after, I will put it on Vani's face right next to me there. It'll show up there. So take a look at that, and it's basically the same as what I just did, but we'll see how I actually well, yeah, I'll tell you guys after. So thanks for watching, everybody that's with us live. Don't forget, we'll be back on Thursday, and I'm going to sneeze. I don't know if it's because I'm getting old, but like I can't sneeze less than 5 times. Like now, I never sneeze twice now. Now it's like 5 times. Every time I sneeze when I'm in a class, if I'm in a class online or if I'm in a class at the school, everybody, and I swear to God, almost every time I sneeze, at the end of it, the people say, whoa. Everybody says, whoa, because I sneeze 5 or 6 or 7 times. I don't know what the problem is. Anyway, maybe I should talk to a doctor. All right, that's going to do it for us. Thanks, guys.